Lesson 3 isomo rya gatatu. Aya ni amasomo dukomeza kugenda tunyuza kuri YouTube, ariko abanyeshuri bafite ubushake bakomeza kuyigishwa ndetse bakiga byinshi birenzeho kuri WhatsApp yacu. Dufite WhatsApp group twigishirizaho. So nawe ubikeneye waza kudukontaktinga kuri WhatsApp group yacu, cyangwa se ukakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ukomeza kubona aya masomo ku gihe. So we are still learning about vocabulary improvement. Turacyari kwiga ku bintu bijyanye no kongera inyunguramagambo cyangwa se kongera amagambo y'ururimi rw'icyongereza uzi. Let's start the lesson. Today we are going to start about class materials. Class materials. Class materials. Uyu munsi tugiye kwiga ibikoresho by'ishuri. Hari ibintu by'ingenzi ugomba kuba uzi biranga ishuri cyangwa se biri mu ishuri. Ibyo bikoresho nibyo tugiye kureba. So keep watching. You have to know what a teacher is. Ugomba kuba uzi umwarimu ni iki. A teacher. Ntabwo waba uzi ishuri utazi mwarimu. That's why we began with the teacher. So the first word is a teacher. A teacher. Ijambo rya mbere ni mwarimu. Mwarimu. A teacher. Umwarimu. A teacher. Umwarimu. Next we have students. Students ni abanyeshuri. Students, abanyeshuri. Next we have a class. A class. A class. A class ni ishuri. Ishuri. Uniform. Uniform. Nicyo bita uniform mu Kinyarwanda. A blackboard. A blackboard. Ushobora no kuyita a chalkboard. A chalkboard ni ikibaho. A duster. A duster ni igihanaguzo cyangwa se chiffon. Igihanaguzo. A duster. A school bag. A school bag ni igikapu cy'ishuri. Igikapu cy'ishuri. Ibag. A book. A book. A book ni igitabo cyangwa se ikaye. Pens. Pens. Pens ni amakaramu. A chair. A chair. Chair ni intebe. Next. Biriya bikoresho by'ishuri ubonye ni bike cyane ugereranyije n'ibikoresho ishuri rigomba kuba rifite. Ni ibikoresho byinshi rero ishuri rigira, cyangwa se ibyo abanyeshuri bagomba kuba bafite n'ibyo mwarimu agomba kuba afite kugira ngo ishuri ryuzure. Tuvuzemo bike, ariko ndakubwiza ukuri yuko ushaka kumenya byinshi ku bijyanye n'isomo ry'uyu munsi wadusanga kuri WhatsApp yacu ni 0786131218 ugahabwa ubusobanuro burenzeho ndetse n'ibikoresho byinshi byisumbuyeho kuri iri somo ry'uyu munsi. Komeza ukurikire. Then, after knowing some of the vocabularies, you use them to make simple sentences. Iyo umaze kumenya amwe mu magambo cyangwa se ugize inyunguramagambo wunguka, uzikoresha gukora uduteruro tworoheje. Below are the examples. Ugiye kubona ingero hano hasi z'interuro zoroheje zakoreshejwemo ariya magambo tumaze kwiga haruguru. Simple sentences. Interuro zoroheje.
I love my teacher. I love my teacher. Nkunda mwarimu wanjye. I love my teacher. Nkunda mwarimu wanjye. We are 25 students in class. We are 25 students in class. Turi abanyeshuri 25 mu ishuri. We are 25 students in class. Turi abanyeshuri 25 mu ishuri. My computer is small. My computer is small. Mudasobwa yanjye ni ntoya. Mudasobwa yanjye ni ntoya. My computer is small. My computer is small. I have many books. I have many books. Mfite ibitabo byinshi cyangwa se mfite amakaye menshi. I use a black pen to write. I use a black pen to write. Nkoresha ikaramu y'umukara kwandika. I use a black pen to write. Nkoresha ikaramu y'umukara kwandika. Teacher uses red pen to mark. Teacher uses red pen to mark. Mwarimu akosoza ikaramu y'umutuku. Cyangwa se ukavuga uti mwarimu akoresha ikaramu y'umutuku akosora. Teacher uses red pen to mark. We sit on desks. We sit on desks. Twicara ku ntebe. Intebe ni ubwoko bwinshi bw'intebe. Tugira udusitool, tugira intebe zo muri salo z'imisego begamira, tukagira intebe ya chaise cyangwa se turiya dutebe twa plastique wicaraho ukegama, tukagira n'intebe za pupitre z'abanyeshuri, tukanagira intebe z'urubaho ziba ari ndende. Izo zose zitandukanyije amazina mu Cyongereza. So if I say we sit on desks, twicara kuri desk. Bazita desk no muri mu Kinyarwanda cyangwa se pupitre. Ni ziriya ntebe z'abanyeshuri bifite aho kwicara, aho kwandikira n'aho kubika amakaye. Niyo bita pupitre, desk. So we sit on desks. Twicara ku ntebe ariko z'ishuri. Noneho intebe zo muri salo bazita sofa. 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 Intebe zo muri salo. Iriya ntebe y'urubaho ndende ijyaho abantu benshi yitwa bench. 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 Noneho udutebe dutoya tw'udutabureti batwita stool. 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 Hanyuma intebe za plastique cyangwa se y'urubaho bifite ahantu ho kwegamira zitwa chair. 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 Niyo bita chair. Next. Our teacher sits on a chair. Mwarimu wacu yicara ku ntebe ariko ya chaise. Chair. Ntabwo teacher yicara kuri desk. Mwarimu yicara kuri chair. Abanyeshuri bakicara kuri desks. Ubwo murabyumva itandukaniro ry'izo ntebe. Next. I love my classmates. I love my classmates. Nkunda abanyeshuri twigana. Our school is a primary school only. Our school is a primary school only. Ikigo cyacu ni icy'amashuri ya pirimeri gusa, cyangwa se ikigo cyacu ni icy'amashuri abanza gusa. Our school is a primary school only. Then, after that,
if you know how to make simple sentences using some of the vocabularies that you have learned above, you can do the following exercise. That's why we have an exercise here. This exercise goes like this. Fill the following gaps using these words given. Uruzuza mu myanya yatanzwe hepfo ukoresheje amagambo wahawe. What are those words? The words are, ayo magambo ni pens. Pens. Next, red pen. Red pen. Next, uniform. Uniform. Next, class. Then lastly, teacher. Aya magambo yose baguhaye gukoresha uwuzuza mu myanya yatanzwe twayize haruguru. Ni ukuvuga ngo uyu mwitozo urawukora neza cyane. So, what is the first exercise? Number 1, I have to ... I have to ... So you will have to fill one of the words from the words given. Next exercise. Number 2, we love our ... of math. We love our ... of math. Next exercise. Number 3, I wear my ... when I'm going to school. I wear my ... when I'm going to school. Then the next exercise is number 4. Our teacher uses ... to mark. Our teacher uses ... to mark. Next, number 5. We are 25 students in ... We are 25 students in ... So you pick one word from the list of words given above and you fill it in the appropriate gap left. Uyu mwitozo ukuntu uri bukore ni ugufata amwe muri aya magambo. Ni amagambo wahawe: pens, red pen, uniform, class and teacher. Ni amagambo 5 n'imyitozo ni 5. Buri jambo uraryuzuza mu mwanya wasigaye ku nteruro utuzuye kugira ngo ukore interuro zuzuye kandi zifite igisobanuro. So watch out this. Birashoboka. Wicika intege. Ntabwo ari wowe uberewe no kuba mu Rwanda. Ubabariyemo kubw'impamvu z'uko uzi ururimi rumwe. Dore ahantu hanyaho ni hano bagufasha kuzamukira ku rurimi uzi ukaba wamenya n'urundi. Nawe iyigira Icyongereza aho uri hose kandi bikoroheye. Ku bindi bisobanuro wadusanga kuri WhatsApp ariyo 0786671312. Actually, it doesn't matter. You don't need to know English so that you study English. You just need to know Kinyarwanda and then begin from that Kinyarwanda you know and you make a step to know English. Biroroshye cyane rwose. Ntabwo ari ibintu bigusaba kugira ngo umenye ubuze Icyongereza kugira ngo wongere umenye Icyongereza. Kuba uzi Ikinyarwanda birahagije kuba wakiga Icyongereza. Nahangaha rero ushobora gufashirizwa bakagusobanurira Ikinyarwanda wari uzi bakagerageza kugihuza n'Icyongereza ukaba wakiga amagambo mashya y'Icyongereza bigasoza uvuga Icyongereza nk'umuntu uvuye mu Bwongereza. Biroroshye kabisa. Icyanyuma nakubwira, niba umaze kureba iyi video biroroshye cyane, kanda kuri subscribe kugira ngo amasomo yacu akomeze kukugeraho ku gihe. Murakoze cyane.
I love you. Keep following the video. Repeat it many times. You'll be a perfect English speaker. Thank you. Have a nice time.